This lecture is for BA, BSc second sem, programming in C and numerical methods, mathematics. The if-else statement. The if-else statement is an extension of the simple if statement. Simple if statement की extension. The journal form of an if else statement is if expression bracket statement block if expression So if else statement is an extension of the simple if statement. The journal form of if else statement is if expression bracket statement block if expression is true bracket 1 else statement block if expression is false. ये इसकी सिंटैक्स है. इफ ये टेस्ट कंडीशन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट ब्लॉक इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक इफ एक्सप्रेशन इज फॉल्स. तो एंट्री टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स ट्रू एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक if statement block. Best of program follow of if else control. Flow chart of if else control. Entry false true test expression else statement block if statement block. Rest of program flow chart of if else control. If the expression is true, that is it has a non-zero value, then the statement block immediately following the if statement is executed and the else statement is excluded in program execution. Otherwise the statement block following the else clause is executed. In either case, only one of the block will be executed depending upon the outcome of the expression. After it, the program control resumes after the closing brace of the else block. Consider the following programs. Program 1. Program to check quality of two numbers, equality of two numbers. Include standard input output.h, include conio.h, void main, int a comma b, clear screen, printf, enter the value of a and b, scanf, percentage d, and a and b if a is less than equal b. If a is less than equal to b,
printf a is equal to b, else printf a is not equal to b. Get character, आउटपुट क्या हुआ, एंटर द वैल्यू ऑफ a and b, 3 6, a is not equal to b, ये इसमें वो दे दिया। देखो प्रोग्राम करते हैं दोबारा। if else, if the expression is true, that is it has a non-zero value, then the statement block immediately following the if statement is executed and the else block is excluded in program execution. Otherwise this statement block following the else clause is executed. In either case only one of the block will be executed depending upon the outcome of the expression. After it, the program control resumes. After the closing brace of else block, consider the following programs. Entry, false true, test expression, else statement block, if statement block true, false है तो else का आ गया, rest of the program, if else control, program to check equality of two numbers, include standard output input.h, include conio.h, void main, int ab, clear screen, printf, enter value of a and b, scanf, %d, and a and b. If a is equal to b, printf a is equal to b, else printf a is not equal to b. That character, output, enter the value of a and b, 3 6, a is not equal to b. Program 2, program for testing a leap year, include standard input output.h, include conio.h, void main, int year, clear screen, printf, please enter an year dot semicolon, scanf, %d and year, single statement after if and else, comment क्या है, single statement after if and else, brace and the brace not used. If year percentage equal 0 and year percentage 100 is not equal to 0, year percentage 400 equal to 0, printf percentage is a leap year, comma year, else printf percentage d is not a leap year, year, printf new line characters, leap
year tested. Get character output. Please enter an year. Please enter an year. 2000. 2000 is a leap year. Leap year tested. Leap year tested. Second output. Please enter an year. 1960. 1900 is not a leap year. Leap year tested. Next, to calculate area of the circle or rectangle depending on user's choice. Include standard input output.h, include conio.h, void main, int choice, float, radius, length, width, area. Radius, length, width, area. Clear screen. Printf. Enter your choice. -a for circle, any other for rectangle. Printf. Enter your choice. -1 for circle, any other for rectangle. Scanf. %d and choice. If choice equal 1, printf. Enter radius. Scanf. %f and radius. Area 3.14159 into radius into radius. Printf. Area of circle equal %f area. Else printf. Enter length and width. Scanf. %f and length and width. The area equal to length into width. Printf. Area of rectangle equal %f area. Get character. Yes. Enter your choice. I for circle, any other for rectangle. 1. Enter radius 18. तो area of circle इतना है. Output 2. Enter your choice. 1 for circle, any other for function, for rectangle, any other for rectangle. 4. Enter height and width 45 18. Area of rectangle 810.00000. Program to display a choice. Include standard input.h, include conio.h, void main, int abc choice. Clear screen. Printf. Enter 2 numbers. Scanf. %d and a and b. Printf. Enter the choice I for add and 2 for subtract. Scanf. %d and choice. If choice is equal to 1, c equal to a plus b. Printf. A plus b equal %d, c. Else c equal a minus b. Printf. Star a minus b is equal to %d, c. Get character output. Enter 2 numbers 6 3.
enter choice I for add and 2 for subtract. A plus b equal to 3 equal to a plus b equal to 9. Enter two numbers 5 4, enter choice I for add and 2 for subtract. Enter choice 1 for add and 2 for subtract. So a minus b equal to 1. In the above programs, if condition is in the test expression is true, then the statement block following the if statement is executed, otherwise the statement block following the else statement is executed. Nested if else statements. A clause of the if statement may itself contain another if statement. The construct is known as nesting of if statement, that is embedding of if within another if. So entry test expression 1, true statement block. Rest of the program, test expression false statement block, test expression true false statement block. Rest of the program, flow chart of nested if else statement. The following program illustrate the nested if else statements. Program to find greatest of 3 numbers. Include standard input output.h, include standard conio.h. Void main, int abc, clear screen, printf, enter the value of abc, satellite, scanf, percentage d, percentage d, percentage d, and a, and b, and c. If a greater than b, if a greater than c, printf a is greatest, else printf c is greatest, else if b is greater than c, printf b is greatest, else printf c is greatest. Get character. Enter the values of a, b, c, 4, 7, 9, c is greatest. तो इस तरह से आप निकाल सकते हो. और है प्रोग्राम टू फाइंड रेंज ऑफ ए नंबर. एंटर द वैल्यू ऑफ ए, स्कैनफ, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये यूज दोनों यूज होते हैं. यहाँ से परसेंटेज डी एंड ए. इफ ए लेस देन 100, प्रिंटफ परसेंटेज डी इज लेस देन 100. न्यू लाइन करेक्टर ए. Else if a greater than 150, printf percentage d greater than 150. And you can get more priority if you do this on computer, otherwise these are not tackable. ज़्यादा हम इसमें कर नहीं सकते. ठीक. जैसे आउटपुट 1, एंटर द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 90, गो 90 इज लेस देन 100. एंटर द वैल्यू ऑफ ए 135, 135 इज लेस देन 150. एंटर द नंबर 155, 155 इज ग्रेटर देन 150. Okay. So you will do practice. Okay. Program to display misplaced else. एक ये
This program illustrates two rules that pertain to use of nested if else statement. Logical AND operation is equivalent to nesting an if within if statement. Nesting if within if statement. Logical OR operation is equivalent to nesting an if within else statement. If within if statement. Logical OR, logical AND में और में if else statement, if में else nesting होगी. It is very important to match the else clause with the proper if statement. The rule is that such each else matches the nearest if preceding it, which has not already been matched by an else. An indentation spacing does not determine the connection between them from the point of view of the computer. It only improves the readability of the program for the case of the programmer. तो ये लैडर है, the else if ladder. The another form of nesting multiple if s together is by using the else if ladder. It is the chain of if s is which the statement associated with each else is an if. It takes the following form. If condition 1 statement block 1, else if condition 2 statement block 2, else if condition 3 statement block 3, else if condition n statement block n, else statement block n plus 1. Entry condition false, true, true, false. Statement block 1. Condition 2 false, true, statement block 2. Condition true, false, statement block 3. Condition n true, false, statement block n. Rest of the program. Flow chart of else if ladder. When a logical expression is encountered whose value is non-zero, true, the corresponding statement will be executed and the remainder of the if else statement will be skipped. Thus control will be transferred out of the entire nest once a true condition is encountered. The final clause else clause will apply if none of the expressions is true. It can be used to provide a default condition or an error message. Consider the following. तो ये आपका है ये प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट एल्स इफ दैट. एक मिनट पहले देखना है स्विच स्टेटमेंट. दिस you can be got this chapter only if you will do on computer. If you do not do on computer, it will not be understandable easily. Okay, चलो anyway.
जैसे प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम करते हैं टू इलिस्ट्रेट एलजेब्रा लैडर, तो इंक्लूड ये तो हो गया वर्ड में फ्लोट टाइम, क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ, एंटर टाइम, स्कैन एफ, परसेंटेज एफ, एंड टाइम, इफ टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड टाइम लेस देन 12.0, प्रिंट एफ, गुड मॉर्निंग। टाइम देखो 0 से 12 के बीच में हम क्या बोलें, गुड मॉर्निंग, ठीक। एलजेब्रा टाइम अगर 12 से 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एज टाइम लेस देन 4 बजे तक, प्रिंट गुड आफ्टरनून। 12 से 4 बजे तक, 12 से 4 बजे तक गुड आफ्टरनून। एलजेब्रा टाइम ग्रेटर देन 4 बजे से ज़्यादा है एंड लेस देन 21, तो गुड इवनिंग, 11 बजे तक गुड इवनिंग। एलजेब्रा टाइम ग्रेटर देन 21 एट टाइम लेस देन 24, गुड नाइट। एंड 11 तो एल्ज प्रिंट एफ टाइम आउट ऑफ रेंज। इसके अलावा गेट करेक्टर आउटपुट, जैसे हमने टाइम 4:50 तो गुड मॉर्निंग, सुबह के 4:05 गुड मॉर्निंग। आउटपुट हो एंटर टाइम 4 बजा दिए, गुड इवनिंग। एंटर टाइम 25 बजाए, डी आउट ऑफ रेंज, 24 से ऊपर नहीं हो सकता। यह above example illustrate a message to appear at different time intervals in a day। एक प्रोग्राम है टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, बेसिक पे लेस देन इक्वल टू 1000, HRA 10% of basic pay, DA 30% of basic pay। 10,000 less than basic pay, less than equal to 20,000, 15% of basic pay HRA, और DA 35% of basic pay। 30,000 less than basic pay, less than 20% of basic pay, 40% of basic pay, greater than 30,000, 25% of basic pay, 45% of basic pay। ये प्रोग्राम बनाना है, तो इसमें क्या है, प्रोग्राम कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, इंक्लूड करनी वर्ड बेसिक पे, HRA, DA, ग्रॉस सैलरी, क्लियर स्क्रीन, एंटर बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक। फिर क्या है, स्कैन एफ, परसेंटेज एफ, एंड बेसिक। ये बेसिक पे लेस देन इक्वल 10,000, HRA बेसिक पे का 10% गुणा 10/100, DA बेसिक पे गुणा 30/100, एल्ज इफ बेसिक पे लेस देन इक्वल 20,000, HRA बेसिक पे मल्टीप्लाई 15/100, DA बेसिक पे इंटू 35/100, एल्ज if basic pay less than equal 30,000, HRA DA एल्ज। तो इस तरह ग्रॉस सैलरी, बेसिक पे प्लस HRA प्लस DA, प्रिंट एफ ग्रॉस सैलरीज, परसेंटेज एफ, डी, गेट करेक्टर, ठीक। आउटपुट एंटर बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय 9,000, ग्रॉस सैलरीज 25,500, ठीक। इस तरह से करेंगे। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। यू कैन व्यू कॉलेज वेबसाइट यूट्यूब चैनल ऑफ कॉलेज वेबसाइट www.bljscollege.com। थैंक यू।